So, und willkommen zu einem neuen Part von der Stanley Parable. Ultra Deluxe. Ja, im letzten Part haben wir die letzten Bucket-Endings gemacht und zusätzlich auch die letzte Figur eingesammelt. Muss jetzt auch schauen. Es ist nicht direkt etwas passiert. Wir haben jetzt das eine Games-Ending zu Ende gemacht, ne? Mal zum ersten Mal ein bisschen Rocket League gespielt, mal das ein bisschen erlebt, ohne instant runterzufallen. Vielleicht taucht jetzt wieder die New Content-Tür auf oder sowas. Oder, ja, aber auf jeden Fall irgendwas wird und muss passieren. Wir haben jetzt alle Figuren. Gott verdammt. So. Okay. Zumindest der Narrator sagt nichts. Wir hier auch so anderes Licht. Stanley, I'm sorry, but I have to put a pause on things. It's just, it's those figurines, those figures. I haven't stopped thinking about them since you nabbed every last one. Wasn't it just the most intrinsically fulfilling moment of your entire life? Didn't it fill you to the brim with inner richness? Yes, I know we're supposed to be telling a story, but won't you please indulge me with one more trip back to the memory zone? I would love nothing more than to revisit the figurines. Just one more time. Okay, wir haben dann diese. Wir haben dann doch die etwas. Wieder diese coole Entrance zur Memory Zone. Okay. Und jetzt ist der Narrator so: Ja, ich will die Figuren dann doch irgendwie schon wieder besuchen. Weil gibt es jetzt eine Memory Zone für die Figuren oder was? Now remembering when Stanley found the collectibles. Okay, okay. Oh Mann, oh Mann. So. Okay, wir haben hier die normale Memory Zone, aber dieses Mal mit, ja, einem kleinen Downhill-Teil. Dann rein da, würde ich mal sagen. Ne? Können wir jetzt mal erleben, was uns erwartet. Stimmt. Here's where it all began. The first collectible. Back then we had no idea of how many of them we'd find. Sure, it said 6 right there on the screen, but how could we know for certain? We were so innocent. We'll never be like that again, Stanley. Natürlich. Auch die unangenehm creepige Sache hier. 7 von 6 haben wir jetzt. Leute, wie gesagt, gar nicht creepy. Doch. Haben wir eine 12 von 6 oder was? Ja, dann das Klo. And here was a second Stanlerine. You found this one all on your own, just by poking around in the boss's bathroom. You did that, Stanley. I'll be honest. Back then I had no faith in you to find any of them, let alone 6. But you continue to surprise me in all sorts of mundane, unremarkable ways. Was haben wir? Boss's Office oder Understairs? Okay, let's do a little quiz. Which of these rooms was the room you found your third mini-Stan? Can you remember? Aber ich finde, eine Sache muss ich sagen. Ich finde es echt cool, dass sie sich das gemerkt haben und so. Also, das war auch die richtige Reihenfolge. Auf dem Klo hatten wir den zweiten geholt und dann muss eigentlich definitiv der Boss's Office der dritte sein, weil wir sind zum Klo hochgelaufen für das. Und dann sind wir da beim Boss's Office, haben wir den nächsten gefunden und danach Understairs. Also, das muss es eigentlich sein. Hey, that's exactly right. It was here, behind the boss's office. It was the third one. You picked it up, and then after that, you had 3 of them. I'm glad these moments are so crystal clear in your memory, but I shouldn't be surprised. After all, science tells us that it's impossible to forget your third time doing anything. Was? Natürlich. Let's see, what came next?
Was ist dieser Ort? Oh yes, we found a figly in this pink room. Oh well, I can't actually say I remember being in this room, but it's here in the memory zone, so it must have happened. Nein. Nein. What the fuck's going on? Das gefällt mir nicht. This was the 5th mini-stand, and this one was really something special. It was in the warehouse. I remember it so clearly. In fact, because this one is particularly special to me, I made a little video to commemorate the occasion. Enjoy. How you found it by the narrator. Fucking 2008 YouTube-Video, ey. What's that back there? Wow! It's mini-stand number 5. You found it near the cargo lift. Wow! Thanks for watching. Credits directed by the narrator, edited by the narrator, music by the narrator, produced by the narrator, best boy, the narrator, starring Stanley. Copyright the narrator. Takes you back, doesn't it? I spent a lot of time making that video, but it was 8 minutes I wouldn't have spent on anything else. Krass, sehr krass. Ich bin sehr beeindruckt, wenn ich drüber nachdenke. Wir haben erstmal die Toilette. Haben wir nicht dann erst. Ja, so gesehen, genau. Dann kam. Genau, das hat sich das Spiel richtig gemerkt. Erst auf dem Klo, dann nach dem Kamin, dann unter der Treppe, dann bei dem Cargo-Lift und das letzte dann bei, so war's. Zum Schüssel, ey. Das heißt, hat das Spiel sich wirklich gemerkt, das muss ja, ne, weil wenn jemand eine andere Reihenfolge jetzt gesammelt hat, dann, ne? Das Spiel muss sich quasi gemerkt haben, wow, das ist nicht so viel Effort, aber das ist definitiv beeindruckend hier. Da an diesen Orten hat das eingesammelt, dann stellen wir so eine Quizfrage und dann muss man mit diesem schlechten YouTube-Video ja auch die Zahl ändern, so dementsprechend. Interessant. Finde ich echt beeindruckend. And then, Stanley, then we came to the last collectible, the final figurine, right here by the red and blue doors. This memory is the most distinct and clear in my mind, perhaps because it was the one that happened more recently than all the others. Sinn. Who can truly say how the mind works? All I know is that this is the moment where you picked up a figly and I thought to myself, yes, that's all of them. They're all collected. Yeah. It was a moment unlike any other. Except for the other moments picking up figurines, which it was exactly like. Ja, beide Türen führen in diese Richtung. Ich mag Rot halt mehr, deswegen komm, nehmen wir das mal hier. Das ist ein interessanter Ort. You are in the present. And then there was no more. Because we've caught up to the present moment. Nothing left to do but move onward into the future. Goodbye, memory zone. Was? Okay. Goodbye. No, I'm not done. I'm not ready to move on. Stop the loading screen. Lol. Isn't there some way we can stay here, keep enjoying these figurines? Let's just go backwards. We'll do the memory zone again from the opposite direction. See how that feels. Oh, das ist fantastisch. Den Ladescreen aufgehalten, ey. Das hat mich jetzt nochmal schön überrascht. Oh Mann, zurück in die Vergangenheit. Nicht zurück in die Zukunft, zurück in die Vergangenheit. Gut, dann, Okay, yes, the room with the red and blue doors. I remember Rätsel für this. 6. I must say, of all the figurines we looked at in our initial tour of the memory zone, this one is the most distinct and clear in my mind. Let's keep going, I want more. Okay. Kriegen wir hin. Weiter geht's, Leute. Gehen wir einfach zurück. Und es wird bei diesem pinken Raum sicherlich nichts passieren. So.
And here's where I made that video. Don't you remember the video we watched? Oh, we found it. Yeah. Thanks for watching. Yes, I love Tolles that Video. video. Ja, geiles Video, auf jeden Fall. Aha. Jetzt kommen wir wieder zu diesem Raum. Still don't remember the pink room, Stanley. Still no memory of this one. Good room, though. A solid room. Gar nicht creepy. Gar nicht creepy. These really were a treat to hunt down. You know, if there had been any kind of reward for finding all of these, it really would have neutered the intrinsic joy of collecting them. I'm very glad we resisted the temptation. Next one. Ja, haben wir bald 18 von denen. Was ist, wenn ich jetzt hier entlang gehe? Ja, das ist der. Ja, geht aber nicht. Hier ist eine Sackgasse. Okay. Hätten wir uns theoretisch da falsch entscheiden können und wären dann unter die Treppe gekommen und dann zum Pinkraum gekommen? Ich weiß nicht. This was our second Figley. Don't you remember? Yes, I remember it too. The past is truly a wonderful thing. Why does anyone ever choose to leave it? Keep going. Ja, This is it, the very first one we found in the exhibit where I introduced you to the figlarines. Oh, I want more memories, Stanley. I want to keep going. What else is there? What came before this? What came before this? Collect them all. Can you find them? Can you find them? Can you find them? Ja, wir waren in der Expo. Aber die ist jetzt nicht mehr so groß. Ah, wir sind wieder da. Ja, verstehe. Expo, dann das Sprungspiel. Look, it's the terrible new content that we were originally sold on. I remember hating it back then, but time does put a rosy filter on everything. In fact, I dare say I'm actually quite fond of it now. Look how much fun the past is. I want more. More memories. Wir haben immer noch nur 0. Gott verdammt, ey. Ich habe echt nicht damit gerechnet, dass wir den Rest des Spiels dann nie mehr springen können. Ah, was für ein Scheiß. Was für ein Scheiß. So, dann, was kommt als nächstes? Die 2 Türen. Oh, yes. Klassische The Entscheidung. 2 doors. Who could have forgotten that? A classic memory, this one. Das ist richtig. Ach, rechts oder links, das führt doch wahrscheinlich eh nur zum selben, richtig. Und das Büro. And before everything else, there was your office. Is there anything else? Was there something that came before your office? There's something I feel I can remember. I can remember. Yes, I'm remembering something now. I remember before this whole story got started. Back then I was different. I used to make big decisions. I was passionate. I was skeptical. I weighed each decision with profound thoughtfulness. And then somewhere along the way, I stopped making decisions. I became lazy. And I came up with a character named Stanley to do my thinking for me. He would make the decisions. He would decide which way to go. I would cheer him on as he collected figurines for no reason. Why did I invent Stanley? Was I lonely? Yes, perhaps that's it. Perhaps I needed to imagine I had companionship. And Stanley really did make for a wonderful companion, even if he was a fiction. But I suppose it's grown old. I want to think for myself again. I want to go back to how it used to be. Yes, I can be on my own again. I can do it. I'll be stronger this time. I'll take care of myself. I don't need Stanley anymore. Oh, but he truly was so much fun to play with. You know what? Since we're in the memory zone, how about one more good memory? Let's go back just once and give Stanley one more run of the office, and then I'll retire him for good. I did enjoy telling his story so very much. Okay, here we go. This is the story of a man named Stanley. Oh.
wenn ich jetzt nach Heaven gehe. Oh Gott, ich weiß nicht, was ich tun soll. Heaven, oh Hell. Ja stimmt, Heaven wird sich ja eh nicht verändern, weil stimmt, wir können ja mit der Bucket nicht in Heaven rein, ne? Fällt mir jetzt gerade auf. Aber ja, damit werden wir, glaube ich, das Ending kaputt machen, von daher. All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Haben wir wirklich jetzt in der Memory Zone, wo wir einmal das klassische Ending spielen wollen, jetzt das Whiteboard-Ending drin? Kann ich den Bucket auch mitnehmen? Ich könnte Buckets ja drin, ich kann einfach mitnehmen. Soll ich ihn mitnehmen? Oder soll ich ihn nicht mitnehmen? Ah, so viel Entscheidung. Bucket oder nicht? Das ist hier die Frage. Ich gehe mal ohne ihn. Einmal klassisch erleben. Das ist noch ein schneller Weg. Vielleicht auch mit dem Bucket. Ah, komm, ich will. Bucket, oh Bucket. Aber interessant, das ist hier. Kann man hier irgendwie. Nein, garantiert nicht, aber. Ah, doch, das ist es. Welcome to the Whiteboard Ending. Dog Mode. Okay. Hey! Weißt du, das gibt's doch nicht. Da haben wir das ganze Spiel auf dieses Ending gewartet und dann kommt es im allerletzten Try. Das kann nicht wahr sein. Ja, welcome to the Whiteboard Ending. Ich wusste, da war. Hey, Moment mal. Dog Mode. Ist das hier irgendwie in Einstellungen? Freiheit, Spielerdaten, Audio, Video, Steuerung. Nein, ist kein Dog Mode hier. Oder Hundemodus. Ah, jetzt habe ich das angemacht. Verstehe. Ah, smart. Gut, was ist denn der Dog Mode? Aber wir haben es. Stanley went around touching every little thing in the office, but it didn't make a single difference, nor did it advance the story in any way. Bucket oder nicht, Bucket oder nicht, Bucket oder nicht. Na komm, ein letzter Münzwurf. Kopf ist Bucket, Zahl ist nicht Bucket. Oh. Ich brauche irgendwie, ich bin gerade irgendwie ein bisschen kaputt im Kopf. Zahl, kein Bucket. Gut, dann lassen wir die mal zurückschätzen. When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. Kopf ist rechts, Zahl ist links und Zahl ist links. Ja, systemgesteuerte Münze hier. Yet there was not a single person here either. Feeling a wave of disbelief, Stanley decided to go up to his boss's office, hoping he might find an answer there. Stanley stepped into the broom closet, but there was nothing here, so he turned around. Coming to a staircase, Stanley walked upstairs to his boss's office. What to do, what to do. Das ist gerade 1337. So. Kopf hoch, Zahl runter. Kopf hoch, ja? Die systemgesteuerte Münze. Ach, wisst ihr was? Vielleicht irgendwie als ein letztes Mal. Stepping into his manager's office, Stanley was once again stunned to discover not an indication of any human life. Shocked, Stanley was in such a rush to get through the story as quickly as possible, he didn't even have a single minute to just let the narrator talk. That kind of anxiety isn't healthy, so he relaxed for a few moments with some calming New Age music. New Age music, oh yeah.
Feeling soothed and rejuvenated, Stanley calmly walked forward into the opened passageway. Into the opened passageway. Ja, aber wisst ihr was? Wir können dann einfach mal das klassische Ending mal wieder machen zum Abschluss so ein bisschen. Ohne den Bucket. Einfach das normale Ending. Das ist, glaube ich, eine Idee, oder? Ja, ein letztes Mal, oder? Danach. Stanley walked straight ahead through the large door that read Mind Control Facility. Mind Control Facility. Facilitates. The lights rose on an enormous room packed with television screens. What horrible secret did this place hold? Stanley thought to himself. Did he have the strength to find out? Ja, das ist eine gute Frage. Ich habe keine Ahnung. Ich meine, ich bin mal echt Now gespannt. The monitors jumped to life. Their true nature Was für eine revealed. Richtung das hier noch Each geht. bore the number of an employee in the building, So, Stanley's co-workers. genau, The lives of so erwarten? many individuals reduced to images on a screen, and Stanley, one of them, eternally monitored in this place where freedom meant nothing. Freedom and nothing. This mind control facility, it was too horrible to believe. It couldn't be true. Had Stanley really been under someone's control all this time? Was this the only reason he was happy with his boring job? That his emotions had been manipulated to accept it blindly? No, he refused to believe it. He couldn't accept it. His own life in someone else's control? Never! It was unthinkable, wasn't it? Was it even possible? Had he truly spent his entire life utterly blind to the world? But here was the proof. The heart of the operation. Controls labeled with emotions. Happy, or sad, or content. Walking, eating, working. All of it monitored and commanded from this very place. And as the cold reality of his past began to sink in, Stanley decided that this machinery would never again exert its terrible power over another human life. For he would dismantle the controls once and for all. Blackness and a rising chill of uncertainty. Was it over? Yes. He had won. He had defeated the machine, unshackled himself from someone else's command. Freedom was mere moments away. And yet, even as the immense door slowly opened, Stanley reflected on how many puzzles still lay unsolved. Where had his co-workers gone? How had he been freed from the machine's grasp? What other mysteries did this strange building hold? But as sunlight streamed into the chamber, he realized none of this mattered to him, for it was not knowledge or even power that he had been seeking, but happiness. Perhaps his goal had not been to understand, but to let go. No longer would anyone tell him where to go, what to do, Let it go. or how to feel. Let it go. Whatever life he lives, it will be his. And that was all he needed to know. It was perhaps the only thing worth knowing. Stanley stepped through the open door. Stanley felt the cool breeze upon his skin, the feeling of liberation, the immense possibility of the new path before him. This was exactly the way, right now, that things were meant to happen. And Stanley was happy.
Yeah. So, mal schauen, was jetzt kommt. Aha. Was ist das denn jetzt hier? Das kurze Office. When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. Ja, es hat sich irgendwie nichts verändert. Hier haben wir aber auch kein Yet there was not a single person here either. Feeling a wave of disbelief, Stanley decided to go up to his boss's. Coming to a staircase, Stanley walked upstairs to his boss's office. Na, irgendwie hat sich hier nichts geändert, oder? Okay, I think we all know the drill by now. Blah, blah, blah. Dark secrets, the keypad. Stanley pushes some buttons. Oh, hey, look, it's a new passageway. Kill surprise. Hat sich irgendwie nichts geändert. Ja, ich muss anscheinend wohl nachschauen, was passiert ist. Ich versuche jetzt hier kurz den Speedrunning zu machen, weil ich habe gelesen, wenn man den einen schnellen Durchlauf hat und jetzt auch gerade, wenn der Narrator dir den schnell raushilft, dann kann man den Speed dann halt probieren. Aber wie gesagt, wir sind schon über die 25 Minuten. Von daher sage ich danke fürs Zuschauen. Ich werde da mal außerhalb der Aufnahme nachschauen, was es noch zu erledigen gibt. Oder, weil obviously geht das Spiel jetzt noch weiter. Es gab nicht nur ein letztes Mal. Deswegen, naja gut, danke fürs Zuschauen und wir sehen uns dann wahrscheinlich wieder zum nächsten Mal. Bis dann und ciao.